February 24, 2026, Khabran. Why forcing AI firms to report online threats may not be simple. A cybersecurity law expert says forcing artificial intelligence AI companies to report online threats to police is not a simple task. Emily Laidlaw, a cybersecurity law professor at the University of Calgary, said reporting every suspicion is not practical and could overload law enforcement. The issue is under renewed scrutiny after the mass shooting in Tumbler Ridge, BC. The accused shooter, Jesse Van Rootzelaar, had been banned from OpenAI's ChatGPT platforms months earlier due to troubling content. But police were not informed at that time because there was no clear sign of an imminent threat. The federal government is now considering new laws that could set clear national standards for when AI companies must alert authorities. However, experts warn that any legislation must carefully balance public safety with user privacy and avoid overwhelming police with minor or unclear cases. साइबर लॉ एक्सपर्ट कहती है कि AI कंपनीज ਨੂੰ ऑनलाइन धमकियां ਦੀ रिपोर्ट पुलिस ਨੂੰ देना लॉ बना के मजबूर करना इतना आसान नहीं। एमिली लेडलॉ ने कहा कि हर छोटी शंका ਦੀ रिपोर्ट करना ना प्रैक्टिकल है ते ना ही पुलिस कोल ਇਹ सब हैंडल ਕਰਨ ਦੀ कैपेसिटी है। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ BC ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੂਟਰ ਜੈਸੀ ਵੈਨ ਰੂਟਸੇਲਾਰ ਦਾ ChatGPT ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ AI ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ। Driver crashes into power pole in Abbotsford, roads closed. One person was injured after a single vehicle crash in the South Poplar Road of Abbotsford early Tuesday morning. Police say the driver left the road and hit an electrical power pole, causing power lines to fall. The injured driver was taken to hospital with minor injuries as a safety precaution. Huntington Road between McCallum and Gladwin Roads was closed starting at 6:30 a.m. Emergency crews are waiting for BC Hydro to arrive and assess the damage. Police are also warning drivers about heavy fog in the area and urging caution. ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੌਪੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਫਟੀ ਲਈ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਰੋਡ, ਮੈਕਲਮ ਤੇ ਗਲੈਡਵਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂਜ਼ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੋਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Why some Canadian snowbirds are ditching the US. Amid rising political tensions and safety concerns, many Canadian snowbirds are choosing to avoid traveling to the United States. According to Alliance Global Assistance Canada, travel insurance sales for US trips dropped sharply in January, while travel to the Caribbean, Mexico, Central and South America, and Europe increased by 20 to 50%. Experts say political uncertainty, safety worries, and a weaker Canadian dollar are major reasons behind this shift. Some snowbirds are even selling their US properties and choosing new destinations. Canadian airlines have also reduced US routes due to falling demand. Why younger Canadians continue to travel to the US? Older snowbirds are increasingly exploring other parts of the world, seeking new experiences and avoiding geopolitical tensions. राजनीतिक तनाव सेफ्टी
ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨੋਬਰਡਸ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਗਲੋਬਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ US ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਟਰੈਵਲ 20 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਰੈਵਲ ਲਗਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਈ ਸਨੋਬਰਡਸ ਆਪਣੀ US ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ US ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਜੇ ਵੀ US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨੋਬਰਡਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। Carney pledges $2 billion for Ukraine, announces new sanctions on Russia. Prime Minister Mark Carney has pledged $2 billion in new military aid for Ukraine and announced additional sanctions on Russia, marking 4 years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. Carney said the new sanctions will target 100 vessels from Russia's shadow fleet that help evade oil export restrictions. Canada will also provide $20 million to rebuild damaged Ukrainian infrastructure and send 400 armored vehicles requested by Ukraine. In addition, Canada will extend its military training mission for Ukrainian troops by 3 more years. Foreign Affairs Minister Anita Anand announced sanctions against 21 individuals and 53 entities, targeting Russia's energy attacks, drone production, artificial intelligence system, and cryptocurrency networks. Canada is also working with allies to lower the oil price cap to reduce Russia's war funding. Carney said Canada remains committed to Ukraine for the long term and supports a just and lasting peace backed by strong security guarantees. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ ਦੇ 100 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਆਇਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 400 ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ 21 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ 53 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਅਟੈਕਸ, drones, AI systems ਤੇ cryptocurrency networks ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ allies ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ oil price cap ਕੱਟ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। Trump to deliver State of the Union amid failing poll numbers. US President Donald Trump is set to deliver his State of the Union address to Congress at a time when his approval ratings are sliding and his key policies on trade and immigration are facing legal and political setbacks. Recent polls show Trump losing support among independent voters, mainly due to concerns over rising living cost, immigration policies, and the economy. His tariff strategy also suffered a blow after the US Supreme Court blocked his use of emergency powers to improve major trade duties, forcing him to use alternative legal tools. With midterm elections less than 9 months away, political analysts say his speech is crucial for Trump to regain public trust and present a clear vision. However, Experts expect the address to be long, aggressive, and similar to a campaign-style rally rather than a unifying national message.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟਰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਟਰੰਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਤੇ ਰੈਲੀ ਸਟਾਈਲ ਸਪੀਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। BC Surrey man arrested on child exploitation material charges. A 52-year-old man from Surrey has been arrested on allegations of possessing and distributing child sexual abuse and exploitation material, according to the RCMP. Mounties say the arrest took place in Maple Ridge last Wednesday, and a search warrant was executed at a Surrey residence as part of the investigation. The case began in March of 2025 after police received information that illegal material was allegedly being sent by mail. The accused now faces 1 count each of possession and distribution of child exploitation material and remains in custody. Police say no further details can be released as the matter is now before the courts. RCMP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰੀ BC ਦਾ 52-year-old ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ डिटेल साझी नहीं कर रही। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।